Good morning, dear students. We will continue our previous lecture, which is Bernoulli's principle. Okay, so in previous lecture, we have derived our equation until this: work done for pushing liquid of mass delta m from P through Q is given by this equation. Okay, this part is for work done on point A, point P, and this part is work done at point Q, and this part delta M into G is the work done by gravitational force. So all these work dones combinedly give us total work done on that liquid. Now in this equation here I mentioned A1 is the area at this point and delta L1 is this length. So area of cross section and this length is nothing but volume. Okay. Now if you divide this volume, now you can write that in this equation A1 into delta L1 is the volume. Okay. Now this term is volume. And A2 into delta L2 is volume at Q. Now, if we want to convert this volume in terms of, we can say, uh, density and mass, okay, for that, if we take delta M, which is mass, divided by rho, okay, so delta M is the mass which is in kg and rho is the density which is in, now see, this is in kg, this is in kg per meter cube. Okay, so this factor A1 into delta L1 is the volume of liquid which is inside this tube. ह्या रिजन मध्ये जे लिक्विड असणार आहे त्याचं व्हॉल्यूम असणार आहे, पण ह्या रिजन मध्ये असणारं लिक्विड त्याचं मास किती असणार आहे डेल्टा एम. ओके, आणि त्याची डेन्सिटी काय असणार आहे रो. मग जर आपण हा रेशो घेतला डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो, हा रेशो काय सांगणार आहे आपल्याला की दिस रेशो ऑल्सो टेल्स अस अबाउट व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड ॲट पॉइंट पी. सिमिलरली हा जो रिजन आहे ह्या रिजन मध्ये ए टू इंटू डेल्टा एल टू, ए टू काय इथला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा एल टू एवढी लेंथ आहे, यांचं जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं आपण सो दॅट इज नथिंग बट व्हॉल्यूम ॲट पॉइंट क्यू. पण हा जो रिजन आहे ह्या रिजन मधलं जे लिक्विड असणार आहे त्याचा मास किती असणार आहे डेल्टा एम. ही आणि हे मास सेम असणार आहे. वाय, आपल्याला माहिती आहे दिस इज अ स्ट्रीमलाईन फ्लो, आणि स्ट्रीमलाईन फ्लो मध्ये काय बाय कॉन्झर्वेशन ऑफ मास सेम अमाउंट ऑफ मास पर सेकंड इज पासिंग थ्रू दॅट पाईप. नाव डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो हा जो रेशो आहे हे काय असणार आहे इथं पास होणारं व्हॉल्यूम आणि हे पण काय इथं पास होणारं व्हॉल्यूम. बाय कॉन्झर्वेशन ऑफ मास बोथ दीज विल बी सेम. हा जो फॅक्टर आहे डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो, इथलं व्हॉल्यूम आणि हे तिन्ही काय असणार आहे same. So we can write this is equal to delta m divided by rho in this equation. Now using this fact in equation 1 instead of a1 delta l1, we can replace it by delta m divided by rho. Here we can also, instead of a2 delta l2, we can write as delta m divided by rho. ओके, आणि ह्या दोघातून जर आपण डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो कॉमन घेतला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील P1 मायनस P2. सो वी कॅन राईट दिस इक्वेशन ॲज डेल्टा एम डिवाइडेड बाय रो into P1 minus P2. Okay, now we are calling this equation as equation number 2. So this is the equation for work done. Now change in kinetic energy for this liquid. To find out change in kinetic energy, so
change in kinetic energy at P and Q is delta K, which is equal to. We know that for flowing liquid, kinetic energy is 1 half rho V square. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी कशी काढणार आपण? इथं असणारी कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? 1 हाफ रो. इथं असणारी लिक्विडची डेन्सिटी, लिक्विड सेम आहे त्याच्यामुळे लिक्विड डेन्सिटी रोच असेल त्याची. व्ही म्हणजे काय? इथं असणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी, ती असणार आहे फायनल व्हेलॉसिटी. आणि इथं असणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? V1, ती असणार आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी. दोघांचं जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर आपल्याला काय भेटेल? चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. सो 1 हाफ रो V2 square, which is velocity at point Q, minus 1 half rho V1 square, which is velocity at point P. Okay. Now call this as equation 3. Now from work energy theorem, from work energy theorem, we can say work done is given by change in kinetic energy, and from equation 3 and 2 we can write this as, see, work done काय असणार आहे? चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. वी हॅव इक्वेशन फॉर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी अँड वी हॅव इक्वेशन फॉर वर्क डन. हे दोन्ही आपण कंबाईनली याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केले वर्क एनर्जी थिअरम मध्ये, तर काय येईल? लेफ्ट हँड साइडला काय? वर्क डन विच इज डेल्टा एम डिवायडेड बाय रो मल्टिप्लाय बाय P1 मायनस P2, ओके, मायनस डेल्टा एम इंटू G H2 minus H1, okay, is equal to, on the right hand side we have 1 half rho V2 square minus 1 half rho V1 square. Now this delta M and here will cancel out, okay, from this equation. Now we can write this equation as here kinetic energy can be written as, instead of rho we have to take here mass, because this is kinetic energy per unit volume, okay, and kinetic energy of mass delta M is 1 half delta M V2 square minus 1 half delta M Vm square. That's why we have some problems in this equation. So delta M, okay, delta M multiply by, here instead of rho we can write it as delta M and delta M. Now we can cancel out this delta M, okay, because on the right hand side we can take delta M common, on the left hand side we can take delta M common, and on the left hand side and right hand side we can cancel it out. So our equation is P1 minus P2 divided by rho minus G into H2 minus H1 is equal to 1 half V2 square minus 1 half V1 square. Now we can multiply this equation throughout by rho, okay. Now we are taking all the one term which have at the suffix at the left hand side. So on the left hand side we get P1, okay, so we can take out this minus P2 on the right hand side, which will become plus P2. Then this H1 term is there, so minus rho G H2 and minus minus becomes plus, so plus rho G H1, and we can take this 1 half rho V1 term on the left hand side, so that will become 1 half rho V1 square is equal to. Now all the 2 which is at the suffix we are taking those term on the right hand side, so minus P2 becomes plus P2, okay, this minus rho G H2 becomes plus
rho GH2, okay, and this 1 half rho V square. So in this way we end up with this equation. Now in this equation P1 is the pressure at point 1, which is at point P. Rho GH1 is the potential energy at point, we can say, P1. This is the kinetic energy, pressure energy, potential energy and kinetic energy. So this is nothing but total energy of flowing liquid, energy per unit volume. Okay, so this is nothing but law of energy conservation. So Bernoulli's equation is nothing but law of conservation. So in another words, we can define it as, now in flowing liquid at any point sum of these three energies must be constant. Okay, so we can write that equation as P plus rho GH plus 1 half rho V square is equal to constant. So this is the mathematical expression representing Bernoulli's equation. P is pressure at that point, rho G H is the potential energy at that point, 1 half rho V square is the kinetic energy at that point. And addition of these three must be constant. So this is the Bernoulli's theorem. Now in Bernoulli's theorem we can write this equation also as, see, this H has dimensions of length. If we divide this equation by rho into G, rho is density of a liquid, which is also constant. G is acceleration due to gravity. So P divided by rho G, okay, plus here V square, and we have to divide this term by rho into G, plus if you divide this rho GH by rho G, we will end up with H is equal to, on the right hand side, constant divided by rho into G. Since density of a liquid for any particular liquid, it remains constant, H is also remains constant. So on the right hand side we have constant term. So P upon rho G, this rho will cancel with this rho, and we have V square upon 2G. So P upon rho G plus V square upon 2G plus H is equal to constant. So this is another statement of Bernoulli's equation. Okay. So in this equation, here each term have dimensions of length. This term, and this term. So this term is known as pressure head. Okay. This term is known as velocity head. Okay. And this term is its, we can say, potential energy head. So all this summation remains constant. Okay, so in this way we finish our derivation of Bernoulli's equation. Now in the next point we have to see applications of Bernoulli's equation. So I will rough this out now. First application is Venturi meter. So Venturi meter is the device which is used for measuring flow rate. So Venturi meter is the device which is used to measure flow rate of a liquid. Okay. Now construction of one Venturi meter. In the construction, Venturi meter consists of two conical flasks which are connected by
a small tube, so that we can show diagrammatically like this. So two identical conical flask. So this is one conical flask and this is another conical flask. These two conical flasks are connected by this small tube. These two are identical. हे सेम असतील, डायग्राम मध्ये दिसत नसले तरी काढण्यामध्ये थोडंसं हे झालं असेल. ओके, नाव हिअर वी हॅव टू मॅमोमीटर हेड्स. So one is like this and another is like this. Now here liquid is entering in this venturimeter like this and flowing on the right hand side like this. So this is direction of flowing of liquid. आता इकडं प्रेशर जास्त असणार आहे आणि इकडं प्रेशर कमी असणार आहे, कारण वॉटर फ्लो होताना नेहमी फ्लो कसं होतं, जिकडं प्रेशर जास्त आहे तिकडून जिकडं प्रेशर कमी आहे तिकडं फ्लो होतं. ठीक आहे, वॉटर आणि गॅसेस पण. त्याच्यामुळे इथं वॉटरची लेवल आहे ती जास्त असणार आहे. ओके, यू कॅन शो वॉटर लाईक दिस ऑल्सो. आणि इथं वॉटरची लेवल कंपॅरेटिव्हली दिस कमी असणार आहे. ओके, या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे दोघांच्या हाईट मधला त्याला आपण म्हणणार आहे कॅपिटल एच, जो आपल्याला डोळ्याने दिसेल. दिस इज लाईक टू मॅमोमीटर हेड्स. वन arm is over here and another arm is over here, and difference between two we can see with naked eye, and difference between these two we are saying that is capital H. Now consider this portion, we are calling this portion as A, and this portion we are calling this portion as B. Here area of cross section is A1. इथं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय असणार आहे A1, आणि इथं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असणार आहे A2. ओके, त्याच्यानंतर जे लिक्विड इकडून इकडे एंटर होणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी इथं असणार आहे V1, आणि इकडून इकडं जे एंटर होणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी असणार आहे V2. हिअर प्रेशर इज P1 and at this point pressure is P2. ओके, सो रेट ऑफ फ्लो कसा फाइंड आउट करू शकतो आपण, बाय युजिंग बर्नॉलीज इक्वेशन. आता पहा आपल्याला बर्नॉलीज इक्वेशन अप्लाय करायचं आहे कुठं, पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. आपल्याला माहिती आहे बर्नॉलीज इक्वेशन काय आहे, पॉइंट ए ला असणारे प्रेशर प्लस रो जी एच ॲट पॉइंट ए प्लस 1/2 रो व्ही स्क्वेअर ॲट पॉइंट ए इज इक्वल टू पी ॲट पॉइंट बी, this factor at point B and this factor at point B. So applying Bernoulli's equation, at point A and B inside flowing liquid. Okay, so if we apply Bernoulli's equation, आता पहा at point A प्रेशर काय P1 प्लस 1/2 रो at point A velocity काय त्या लिक्विडची V1. सो रो V1 प्लस रो G इंटू H. H म्हणजे काय की अर्थ सरफेस पासून त्याची हाईट. ओके, मग ती जी हाईट आहे सपोज ती असेल H इज इक्वल टू, राईट हँड साईडला आपल्याला काय करायचंय, ऍट पॉइंट बी ला बर्नॉलीज इक्वेशन अप्लाय करायचंय. तिथं असणारे प्रेशर असणारे P2 प्लस 1/2 रो ऍट पॉइंट बी व्हेलॉसिटी काय असणार आहे त्या लिक्विडची V2. सो रो इंटू V2 प्लस रो G इंटू H. H म्हणजे काय, अर्थ सरफेस पासून याची हाईट. आता हे दोन पॉइंट आपण या लेवलला घेतलेले. ओके, त्यामुळे ह्या दोघांची अर्थ सरफेस पासूनची हाईट काय असणार आहे, सेम. सो हिअर वी विल हॅव ऑल्सो रो जी एच. दोन्ही सेम ग्रॅव्हिटेशनल हाईटला असल्यामुळं रो जी एच हा फॅक्टर काय होईल, कॅन्सल होईल आणि हे राहील फक्त.
सो P2 लेफ्ट हँड साईडला घेतला आपण तर काय येईल P1 मायनस P2 इज इक्वल टू, हे जर राईट हँड साईडला पाठवलं तर 1/2 रो. ओके, या दोघातून 1/2 रो कॉमन निघेल, इकडं असेल V2 स्क्वेअर आणि ही टर्म तिकडे गेल्यामुळे काय येईल मायनस V1 स्क्वेअर. नाव दिस इज इक्वल टू 1/2 रो. दोघातून जर आपण V1 स्क्वेअर कॉमन घेतला, V1 स्क्वेअर का कॉमन घेतोय बिकॉज दिस इज द व्हेलॉसिटी ऍट पॉइंट ए. नाव मल्टिप्लाय बाय, इथं असेल V2 डिवायडेड बाय V1, याच्यातून जर V1 स्क्वेअर कॉमन घेतलं तर -1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाव in this equation, applying equation of continuity at A and B. आपल्याला माहिती आहे इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी काय, रेट ऑफ फ्लो जो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, जो काय असतो A इंटू व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. ए म्हणजे काय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्ही म्हणजे काय व्हेलॉसिटी. आता कॅपिटल ए हा जो पॉइंट आहे इथं असणारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय म्हटलेले आहे मी स्मॉल a1, आणि इथं असणारी व्हेलॉसिटी काय v1. ह्या इक्वेशन वरून काय लिहिता येईल आपल्याला a1 v1 इज इक्वल टू बी या पॉइंटला असणारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काय होता a2 स्मॉल a2. ओके, आणि इथं असणारी व्हेलॉसिटी काय होती v2. सो दॅट इज इक्वल टू a2 v2. मग ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला इथं जे v2 अपॉन v1 सबस्टिट्यूट करता येईल इन टर्म्स ऑफ एरिया, कारण आपल्याला व्हेलॉसिटी तर माहित नाही आता त्या लिक्विडची काय असेल, पण आपल्याला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माहिती असेल त्या ट्यूबचा त्या दोन ठिकाणी किती असेल. सो देन v2 डिवायडेड बाय v1 इज इक्वल टू a1 डिवायडेड बाय a2. सो पुट दिस इन 1, we end up with p1 minus p2 is equal to 1/2 रो v1 स्क्वेअर, v2 डिवायडेड बाय v1 काय असणार आहे आता a1 डिवायडेड बाय a2 स्क्वेअर मायनस 1. हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर काय होईल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन a1 स्क्वेअर मायनस a2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय a2 स्क्वेअर. सो वी कॅन राइट दिस ॲज a1 square minus a2 square divided by a2 square. So from this equation we can write v1 square is equal to 2 times p1 minus p2. v1 square कसं लिहिता येईल आपल्याला 2 हा इकडे गेला 2 times p1 minus p2 divided by rho. Okay, and this term which is a2 square divided by a1 square minus a2 square. Now by taking square root, v1 is equal to a2 square, याचं स्क्वेअर रूट असेल a2, बाकीचं सगळं स्क्वेअर रूट मध्ये जाईल. ओके, सो 2 टाइम्स p1 minus p2 divided by rho into a1 square minus a2 square. Okay, now call this as equation number 2. So flow rate we are calling that as q, which is given as a into v. याच्या आधी मी इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी मध्ये सांगितलं होतं ए म्हणजे काय असणार आहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आता v1 हा फ्लो रेट जर आपल्याला इथला काढायचा असेल तर आपल्याला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इथला घ्यावा लागेल जो काय आहे a1. सो q इज इक्वल टू काय येईल a1 v1. ओके, so then in equation 2 we can write flow rate q is equal to हा जो आहे v1 याला मल्टिप्लाय बाय काय करायचं a1. सो a1 ने मल्टिप्लाय केलं तर काय येईल a1 a2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 2 इंटू
P1 minus P2 divided by rho A1 square minus A2 square. Now P1 minus P2, P1 minus P2 हा काय फॅक्टर आहे की प्रेशर ॲट दिस पॉइंट, ओके, मायनस प्रेशर ॲट दिस पॉइंट. तर आपल्याला माहिती आहे मॅमोमीटर, मॅमोमीटरचे जे आर माहिती आहे त्याचं इक्वेशन काय असतं, इथं जे आपल्याला लेवल दिसत असते इथं ही लेवल जास्त का झाले, कारण की इथं असणारं प्रेशर काय असणार आहे, जास्त असणार आहे, इथं असणारं प्रेशर काय असणार आहे, कमी. सो युझिंग इक्वेशन ऑफ मॅमोमीटर P1 minus P2 is equal to H rho G. हे जे दोन आपल्याला आर्म दिसतात ह्याच्यातली जी हाईटचा डिफरन्स असेल कॅपिटल एच, ओके, तो या इक्वेशन मध्ये असेल. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर मॅमोमीटर. दोघांमधला प्रेशर डिफरन्स काय असतो, दोघांमधला हाईट डिफरन्स मल्टिप्लाय बाय रो इंटू जी. ओके, सो इन दिस वे we can use this in above equation. We will end up with flow rate Q is equal to A1 A2 into square root of 2 times P1 P2 च्या ऐवजी काय लिहिता येईल आपल्याला H रो G divided by रो A1 square minus A2 square. So this rho will cancel with rho and we get equation for venturimeter as Q is equal to A1 A2 2 times capital H, which is the height difference, into G A1 square minus A2 square. A1 आणि A2 हे आपल्याला एक्सपेरिमेंटली मेजर करता येतील. इथं असणारा क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि इथं असणारा क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, सो इन दिस वे using venturimeter and Bernoulli's equation we can find out flow rate, ओके, ॲट दिस पॉइंट. आता हे डिव्हाइस जे असतं व्हेंच्युरीमीटर, जिथलं आपल्याला फ्लो रेट काढायचं आहे तिथं लावायचं आहे, ठीक आहे. आणि तिथे लावल्याच्या नंतर हे हाईट डिफरन्स मेजर करायचा, त्याचं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपल्याला ऑलरेडी माहिती असतो. ओके, या इक्वेशन मध्ये जर आपण सबस्टिट्यूट केलं तर फक्त हाईट डिफरन्स वरून आपल्याला काय इथला फ्लो रेट कॅल्क्युलेट करता येतो. ओके, सो other applications we will see in our next lecture.